Hello everyone, I am Farsana. Today we are going to discuss about chapter 1, that in biology from plus 2. Okay, that is reproduction in organisms. So every organisms have a specific time during which they live. എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈമുണ്ട് അത് ജീവിക്കാൻ. ജീവിത കാലയളവ് എന്ന് പറയും, അതായത് ഇന്നത് മുതൽ ഇന്നത് വരെ എത്ര സമയമാണ് അവർ ഏകദേശം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലൈഫ് സ്പാൻ. ലൈഫ് സ്പാൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് സ്പാൻ? എന്താണ് ലൈഫ് സ്പാൻ? ലൈഫ് സ്പാൻ ഈസ് ദ പീരീഡ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം. അതായത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള, സാധാരണയായിട്ടുള്ള മരണം വരെയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡ്, ആ ഒരു കാലയളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലേ? ദ ലൈഫ് സ്പാൻ മേ വാരി according to individuals, according to the group of individuals. That is, the lifespan may vary according to the species. ഓരോ സ്പീഷ്യസിനും ജീവിത കാലയളവ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡറിങ് ആസ് വി ഹ്യൂമൻസ്, അല്ലേ, നമ്മളെ മനുഷ്യൻ്റെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവിത കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ 90s ആയിരുന്നു, 90s എബോവ് ആയിരുന്നു, അല്ലേ? എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 60 to 70s ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ തീരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഇപ്പം 30 വയസ്സിൽ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ഒന്നും മരിക്കുക, അത് അങ്ങനെയല്ല. കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, നോർമൽ ഡെത്ത്. ഒരു മനുഷ്യന് 60 മുതൽ 70 വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശ ജീവിതകാലം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈഫ് സ്പാൻ, ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ മേ വാരി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്പീഷ്യസ്. ഓരോ സ്പീഷ്യസിനനുസരിച്ചിട്ടും ലൈഫ് സ്പാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് കൺസിഡറിങ് some organisms, lifespan may be extend only up to very few days, while considering some other organisms it may take up to several thousand years. Okay, അതായത് ചിലതിന് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ചില ഓർഗാനിസത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താലോ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് അപ് ടു several thousand years. Okay, now this lifespan is completely independent of size. You know, the lifespan is completely independent of size. Lifespan size ആയിട്ട് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സൈസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ജീവിനെ മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വലിയ ജീവിക്ക് വലിയ ലൈഫ് സ്പാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ലെറ്റ് us consider some examples of lifespan. Okay, first we can consider butterfly. The lifespan of butterfly is it's just only 1 to 2 weeks, and while that of fruit fly, നമ്മളുടെ ഈച്ചയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 14 days ആണ്. ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ, I told you that lifespan is completely independent of size, right? So think tortoise, you know tortoise, നമ്മുടെ ആമ, it's a small animal, small organism, അല്ലേ? പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ? 100 to 150 years, 100 മുതൽ 150 വർഷം വരെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആമയ്ക്ക്. സോ we understood that this lifespan is completely independent of size, right? So tortoise, it's about 100 to 150 years. Now consider crow and parrot. Crow and parrot almost equal in size ആണ്, അല്ലേ? സൈസിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ഈക്വൽ ഇൻ സൈസ്. ബട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് ദി ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ക്രോ, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി അബൌട്ട് 15 years. ക്രോൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് 15 years. ആൻഡ് തിങ്ക് ഓഫ് പാരറ്റ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 140 years. 140 വർഷമാണ് ഒരു പാരറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്, isn't it? Now the lifespan of, think of the lifespan of rose plant. Okay, it's about 6 to 7 years, and it's about rice, it's about 3 to 4 months. Rice, 3 to 4 months. Rose plant, it's about 6 to 7 years. Yeah, and think of crow, it's, I already told you, it's 15 years. And think of dog, it's about 20 years. And think of cow, it's about 20 to 25 years. Yeah, 20 to 25 years. Okay, now think of the lifespan of horse. The lifespan of horse, it's about
It's about 50 years, 50. Lifespan of horse is about 50 years. So the lifespan of horse is about 15 years, yeah? Now, think about the lifespan of elephant. It's about 60 to 70 years. And before that, the lifespan of crocodile, it's about 60 years. Lifespan of crocodile, it's about 60 years. And that of elephant, it's about 60 to 70 years, yeah? And I told you that lifespan of tortoise is about 120 years. Consider the lifespan of mango trees, 100 to 120 years. Mango tree, 100 to 120 years. And finally, the lifespan of peepal tree. Lifespan of peepal tree, it's about 900 to 1500 years. Think of that. 1500 varsham vare oru vriksham undavu. You know, peepal tree, bodhi vriksham, arayal. That's it. So from this all we understood that lifespan of each individual, each organism, each group of individual is different. It's not constant, isn't it? So during this lifespan, every individual, every organism reproduces, right? Hope you all heard about the term reproduction. Reproduction is the term. Reproduction is one of the important or the basic characteristics of the living organism. Living organism is the basic character reproduction. So what is reproduction? How we can define this reproduction? Reproduction we can define. Okay. Simply, reproduction is a biological process. It's a biological process in which an individual giving rise to young one which is similar to itself. Simply, it's a biological process in which an individual giving rise to young one which is similar to itself. Okay, I will make you more clear. Okay, I will make you more simple. Okay, we can say that reproduction as simply it's the process of production of young ones by their parents. Process of production of young ones by their parents. Isn't it? That is, parents young ones produce. Parents young ones produce. That process is reproduction. Reproduction. Parents young ones produce the process is reproduction. Reproduction. Yes. So we understood that parents or fully matured organism reproduce to give young ones. Angana parents produce young ones offsprings. Offsprings. Reproduction. Offsprings. Yeah. Now we know that individual reproduce to form offsprings. Individual reproduce to form offsprings. Now these offsprings will grow, mature. These offsprings, these young ones valarum, mature. Mature aayittu fully grown individual. Parent pole thaneyulla fully matured individual aayittu marum. See, this offspring again will become fully matured individual, right? Fully matured individual. This offspring will grow, mature. After that, it will become a fully grown individual. If fully grown individual reproduce name offsprings. So this is a cycle. So there is a cycle between birth, growth and death. Birth, growth and death. Angana oru cycle undalla. So what it shows, what all these things shows, what this cycle shows is reproduction ensures the continuation of species. That is, reproduction
ensures the continuation of species. Ensures the continuation of species. Yeah, that is എന്താ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എൻഷുവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ കാരണമാകുന്നു, അതായത് സ്പീഷീസിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ സഹായമാകുന്നു, മെയിൻ കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു ആര്? റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ആലോചിക്കാം അല്ലേ, നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പാരൻസ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ. നമ്മളെ പാരൻസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മളുണ്ടാവും, നമ്മൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മളെ കുട്ടികൾ, അതായത് നമ്മളെ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു വർഗ്ഗം, മനുഷ്യൻ എന്ന വർഗ്ഗം ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത്. Isn't it? Yes, that's all. So we understood that reproduction ensures the continuation of species. Yeah. Now let's discuss about the types of reproduction. So types of reproduction. Each organisms evolve their own mechanism to reproduce. അതായത് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും അവരുടേതായ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടേതായ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ before that let me discuss about that factors. Okay, how the organisms reproduce is based on certain factors. Okay, the factors like organism എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് based on certain factors. Let's discuss about that factors. Okay, factors of reproduction. First let's discuss about habitat. Habitat is the one of the main important factors because ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് ആണോ ടെറസ്ട്രിയൽ ആണോ ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഓർഗാനിസം എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. നോട്ട് ഓൺലി ദിസ്, ദേ വിൽ ഓൾസോ കൺസിഡർ ദ ഇന്റേണൽ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഫിസിയോളജി, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ബോഡി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അനദർ ഫാക്ടർ ഈസ് ഇന്റേണൽ ഫിസിയോളജി. Not only this, there are several other factors like genetic makeup. Yeah. So ഒരു ഓർഗാനിസം എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹാബിറ്റേറ്റ് തീരുമാനിക്കും ഓർഗാനിസം എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഇന്റേണൽ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസത്തിന് ഇന്റേണൽ ഫിസിയോളജി തീരുമാനിക്കും. ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം വിൽ ഡിസൈഡ് ഹൗ ദ ഓർഗാനിസം ഷുഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, നൗ reproduction can be divided into two based on the factor that how the organisms the reproduction can be divided into two based on the factor that whether one or two parent is involved in the process of reproduction. അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം based on the factor which factor whether one or two parent is involved in the process of reproduction. റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വൺ പാരൻ്റ് ആണോ ടു പാരൻ്റ് ആണോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാധാരമാക്കി നമ്മൾക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദേ ആർ asexual reproduction and sexual reproduction. Types of reproduction. First one is asexual reproduction. Yeah. The second one is sexual reproduction. Before that, what is asexual reproduction? എന്താണ് asexual reproduction എന്ന് വെച്ചാൽ
Asexual reproduction is simply nothing, it's uniparental. Single parent is involved. Asexual reproduction le ഒറ്റൊരു പാരന്റ്, ഒറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ രണ്ട് പാരൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് സിംഗിൾ പാരന്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് യങ് വൺസ്. അതായത് സിംഗിൾ പാരന്റിന് തന്നെ, സിംഗിൾ മദർ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാരൻറ്റിന് തന്നെ കുട്ടികളെ, യങ് വൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ടു പാരൻസ്. ബട്ട് ദേ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഗ്യാമെറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യാം, ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാം. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമെറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവിടെ ഗ്യാമെറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഓൺലി സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് യങ് വൺസ്. അതായത് സിംഗിൾ പാരൻറ്റിന് തന്നെ യങ് വൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഗ്യാമെറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഒരിക്കലും നടക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് uniparental no fusion of gametes അല്ലേ, ഗാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് the second one is sexual reproduction. What? Sexual reproduction. Yeah. What is sexual reproduction? The first one is uniparental. In this sexual reproduction, the name itself indicates it's biparental, right? Two parents are involved. Two parents of opposite sex are involved. That is, offsprings or the young ones are produced by the fusion of gametes of two opposite sex. That is, the fusion of male gamete and fusion of female gamete gives the young ones. Got it? അതായത് രണ്ട് പാരൻറ്റ്, രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെയിലും ഫീമെയിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് അല്ലേ, നമ്മളെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസ് തന്നെ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്. രണ്ട് ഗാമേറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ടു പാരൻസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ്. Fusion of opposite gametes, fusion of male and female gametes. Yeah. Now, is that clear? So up to this, what we discussed is lifespan. Lifespan simply it's the period from birth to natural death of an organism. Then we discussed about the lifespan of many organisms, in which we understood that the lifespan of every organism is not constant, it's different according to their species, and it's completely independent of size, right? Next we discussed about what is reproduction. Reproduction simply it is the process of production of young ones from their parents, right? So next we discussed about the continuation of species. Reproduction is essential, or reproduction ensures the continuation of species, right? Next we discussed about the factors responsible for the reproduction. How the reproduction is possible in organism. Which factor causes that? Which factor is responsible for that? We discussed the three factors, that is habitat, internal physiology and genital makeup. Okay, finally we discussed the types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is uniparental, no fusion of gamete. Single parent is capable of producing young ones. And that is sexual reproduction. Two parents are involved, that is fusion of male and female gametes. Okay. Let's look at asexual reproduction in detail. Okay, we discussed about sexual and asexual reproduction. Now let's look at asexual reproduction in detail. Asexual reproduction. We already discussed what is asexual reproduction, right? It is uniparental, that is single individual is capable of producing young ones.
And next, the young ones produced, that is morphologically and genetically, this young one is very similar to their parents. They are identical. That is, these young ones are identical to their to each other and as well as their parents. അതായത് asexual reproductionലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓഫ്സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്കലിയും മോർഫോളജിക്കലിയും എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോപ്പീസ്. Okay, they are identical to their parents. They are identical to each other. അവർ പരസ്പരം പാരൻറ്റുമായിട്ട് എല്ലാവരും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് അവരെ എന്ത് വിളിക്കാം? ക്ലോൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം. എന്ത് വിളിക്കാം? ക്ലോൺസ് അല്ലേ? You know that meaning of clones, right? It's identical copies. So the offspring produced by asexual reproductions are clones. Got it? And not only that, this asexual reproduction is not seen in higher vertebrates. Higher vertebrates no asexual reproduction കാണുന്നില്ല. It's only seen in the simpler organisms. Okay, simpler organisms like single celled animals and all. Got it? And this asexual reproduction is also known as vegetative reproduction. What? Vegetative reproduction. I told you that asexual reproduction is uniparental. Single parent is capable of producing individuals. They are identical copies. That is, genetically, morphologically, they are similar. Hence, we can call them clones. The meaning of the clone is identical copies, right? Next, it is seen only in simpler organisms like single-celled organisms, right? Simpler organisms, yeah. And asexual reproduction is also known as vegetative reproduction. What? Vegetative reproduction. Now, there are many types of asexual reproduction, okay? That is fission, fragmentation, vegetative propagation, budding, regeneration. Let's discuss that. Types of asexual reproduction are fission, fragmentation, budding, regeneration, vegetative propagation. These are the types of asexual reproduction: fission, fragmentation, budding, regeneration, and vegetative propagation. Now let's look at the types of asexual. Asexual reproduction in detail. That is, first one we are going to discuss is fission. First one we are going to discuss is fission. What do you mean by fission? Fission is the word itself indicates fission means cleavage, division. Fission. So, what do you mean by fission? Fission, asexual reproduction. Fission the parent body is divided into similar type of 2 or more daughter cells. That is the parent is dividing into 2 or more similar daughter cells. Parent body divided into അതിൽ കൂടുതലോ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പാരന്റ് ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു the parent body is divided into 2 or more individuals, daughter individuals, yeah, sorry, daughter individuals, yeah. Now this fission is again divided into binary fission and multiple fission. This again divided into binary fission and multiple fission. That is, fission is again divided into binary fission and multiple fission. Let's look what is binary fission, yeah. So what is this binary fission? The name itself indicates binary. Fission, I told you that cleavage. Binary means two cleavage. That is, parent body is divided to form 2 types, 2 similar daughter cells. Parent body divided 2 ഒരേ പോലെയുള്ള daughter cells produce ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, binary fission എന്ന് പറയാം.
we are discussing about binary fission. So what do you mean by binary fission? The name itself indicates binary fission, that is divided into two. The parent body, the parent cell or the parent individual is divided into two to form two daughter individuals. Parent then divide ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ബൈനറി ഫിഷൻ വിളിക്കുക. ദിസ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമീബ, പാരമീഷ്യം. ഇതൊക്കെയാണ് ബൈനറി ഫിഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ. See, binary fission is divided to form two similar daughter individuals. Yeah, seen in the case of amoeba, paramecium. Yeah, now based on the cleavage, based on the plane of division, അതായത് ഏത് തരത്തിലാണോ ഡിവിഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടിയാണോ ഡിവിഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബൈനറി ഫിഷനെ പിന്നെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബൈനറി ഫിഷൻ ഈസ് എഗെയിൻ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു 4 ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്ലീവേജ്. ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടിയാണ് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത്, ഏത് ദിശയിൽ കൂടിയാണ്, ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടിയാണ് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നതിനെ എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബൈനറി ഫിഷൻ ഈസ് എഗെയിൻ divided into 4. Okay, let's discuss that. The first one is simple or irregular binary fission. First one is simple or irregular binary fission. Irregular binary fission. Here, this is seen mostly in the case of amoeba. Okay. This simple or irregular binary fission is seen mostly in the case of amoeba. That is, see, the plane of division is irregular. ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് പോവാം. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഓർ ഇറഗുലർ ബൈനറി ഫിഷൻ. അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടേക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്ലീവേജ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, let's look at an example, that is amoeba. Okay, we all know that this is the structure of amoeba. Yeah, okay, so let's look how this amoeba is going to cleave. This happens, then again this is amoeba. Okay, see, finally two daughter cells are produced. That is amoeba. Yeah, this is how here like this, right? Cleavage occurs like this. So simple or irregular, ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടേക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്ലീവേജ് നടക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സിമ്പിൾ ഓർ ഇറഗുലർ ബൈനറി ഫിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് second type of binary fission, that is transverse binary fission. എന്താണ് transverse binary fission? The name itself indicates, that is the transfer, that is the plane of cleavage or division is along the transverse axis of the organism. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട്, അതായത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസിലൂടെ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക? ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ബൈനറി ഫിഷൻ. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസിലൂടെ ക്ലീവേജ് നടന്നിട്ട് രണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ബൈനറി ഫിഷൻ. ദിസ് ഈസ് മെയിൻലി സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാരമീഷ്യം. പ്ലെയിൻ ഓഫ് division or cleavage is along the transverse axis of the organism, yeah. It's mainly seen in the case of paramecium. Yeah, see, consider this as paramecium. Okay, now the plane of cleavage occurs in this way. This is the transverse axis. Okay, in this way, this is the transverse axis. So we will be getting two paramecium. Got it? ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസിലൂടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഡിവിഷൻ, പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്ലീവേജ് കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ്, എന്നിട്ട് രണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ഡോട്ടർ സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക? ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ബൈനറി ഫിഷൻ. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബൈനറി ഫിഷൻ. തേർഡ് വൺ ഈസ്
longitudinal binary fission. എന്തായിരിക്കും longitudinal binary fission? The name itself indicates അല്ലേ longitudinal, അതായത് കുത്തനെയുള്ള ക്ലീവേജ്. The plane of division occurs along the longitudinal axis of the organism. ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ longitudinal axis, അതായത് കുത്തന. ഓക്കെ, longitudinal axis of the organismത്തിലാണ് plane of cleavage നടക്കുന്നത്. This is mainly seen in the case of euglena. The plane of division goes along the longitudinal axis. Let's see. Consider this as euglena. Okay, ഇതാണ് euglena എന്ന് വിചാരിക്കാം. And the plane of division occurs this way. ഇങ്ങനെ കുത്തനെ ഇങ്ങനെയാണ് plane of division. So it will be like ഇങ്ങനെയായിരിക്കും plane of division. So we will be getting two similar type of daughter cells. Got it? So binary, simple or irregular binary fission, transverse binary fission. Third one is longitudinal binary fission. Next, the fourth one is oblique binary fission. What? Oblique binary fission. Oblique binary fission. This is mostly seen in the case of dinoflagellates. That is the plane of division. The plane of cleavage is oblique, sharing it. Okay, this is mainly seen in the case of dinoflagellates. So consider this as a dinoflagellate. So see, this is the oblique division. See, okay. So I've discussed about 4 types of binary fission. That is simple or irregular, transverse, longitudinal and oblique. Simple or irregular in example hydro, transverse in example paramecium, diatoms, and in the case of longitudinal binary fission example euglena, trypanosoma, vorticella, etc. Okay, and finally oblique binary fission. Best example nu parayunnathu dinoflagellates. Now another type of fission. First we discussed about binary fission, right? Next there are one more type of fission, that is multiple fission, right? So what is multiple fission? What do you mean by multiple fission? Multiple, the name itself indicates multiple cleavage. അല്ലെ multiple fission എന്ന് വെച്ചാൽ multiple cleavage. കുറേ cleavage ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ആറ് കേസിലാണ് നടക്കുക? അമീബിയ, പാരമീഷ്യം ഇവരുടെയൊക്കെ കേസിലാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടക്കുക. അതായത് ഡ്യൂറിങ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ, അതായത് ഫേവറബിൾ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ അമീബ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ചുറ്റും സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് 3 ലെയർ ഹാർഡ് കവറിങ് ആണ്. ഒരു സിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ 3 ലെയർ ഹാർഡ് കവറിങ് outside the amoeba. അമീബയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ലൈക്ക് ദിസ്, ഐ വിൽ ഷോ യു. Consider this as an amoeba. So amoeba will form a 3-layer cyst around that. Okay. ഒരു ഹാർഡ് കവറിങ് ഉണ്ടാവും. അമീബയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു 3 ലെയർ ഒരു ഹാർഡ് കവറിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡ്യൂറിങ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിലാണ് അമീബ സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിതിനെ എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. അമീബ സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? എൻസിസ്റ്റേഷൻ. വാട്ട്? എൻസിസ്റ്റേഷൻ. Encystation. Yeah, good. Now what happens is അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ അതിനൊരു പുതപ്പ് പോലെ അല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷെൽട്ടർ പോലെ കയറി നിൽക്കുന്നില്ല മഴയിൽ വരുമ്പോൾ. അതേപോലെ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അമീബയ്ക്കാണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയം ആണ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അമീബ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അതായത് ഈ ഒരു ഹാർഡ് കവർ 3 ലെയർ ഹാർഡ് കവറിങ് ഉണ്ടാവും. അതിന് സിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മളെന്ത് പറയും? എൻസിസ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ. എന്നിട്ടോ രണ്ടാമത് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ അമീബ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടക്കും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറേ ക്ലീവേജ് ഉണ്ടായിട്ട് കുറേ ടൈനി അമീബാസ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ.
ഈ സിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡ്യൂറിങ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഫേവർ ആകുമ്പോൾ അമീബ കുറേ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് മെനി ലിറ്റിൽ ഓർ ടൈനി അമീബാസ്. ഓക്കെ, ടൈനി അമീബാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? Pseudopodospores. എന്താണ്? Pseudopodospores. Okay. So during favorable condition, we will get tiny amoebas or pseudopodospores. Pseudopodospores. Yeah. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അമീബ എന്ത് ചെയ്യും? സിസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ടൈനി അമീബ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സൂഡോപോഡിയോസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്തതിനു ശേഷം അമീബ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സിസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ബ്രേക്ക് ചെയ്തുമ്പോൾ ഈ സ്പോർസ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് അല്ലേ? ഈ ടൈനി അമീബാസ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് അല്ലേ? കുറേ കുഞ്ഞ് ടൈനി അമീബാസ് റിലീസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഈ സ്പോർസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സ്യൂഡോപോഡിയോസ്പോർസ് സിസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? സ്പോറുലേഷൻ. വാട്ട്? സ്പോറുലേഷൻ. Sporulation. Yeah, fine. Now, this is mostly seen in അങ്ങനെ കുറേ ടൈനി അമീബാസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. This is mostly seen in the case of what? അമീബ, പാരമിഷോ, അങ്ങനെ സിംഗിൾ സെല്ലായിട്ടുള്ള, അതും അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. സോ ബൈ ദിസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈനി അമീബാസ്. ഓക്കെ, വി വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ്. So we discussed about the first type of asexual reproduction, that is fission. Next we are going to discuss about the second type of asexual reproduction, that is fragmentation. What do you mean by fragmentation? എന്താണ് fragmentation കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? The body of an organism is broken into distinct pieces or fragments. Then that fragments will become an adult or mature organism. അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിങ് പീസ് ആയിട്ടോ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടോ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രോക്കൺ പീസ്, ആ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫുള്ളി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. വാട്ട്? ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. ദർ ആർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ബഡ്ഡിങ്, sporulation, torulation, etc. First, let's discuss about budding. Okay, budding. What is budding? എന്താണ് ബഡ്ഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബഡ്ഡിംഗ് മീൻസ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പുറത്ത്, അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ ഒരു ബഡ് ഫോം ചെയ്യുക. ആ ബഡ് പിന്നെ വളർന്ന് വലുതായി ഒരു ഫുള്ളി ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മാറുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോവുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബഡ്ഡിങ് അറിയാം. ബഡ് വരിക എന്ന് അറിയില്ലേ? റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ബഡ് അല്ലേ? ബഡ് വരുന്നത്, അതായത് ആദ്യം ഒരു ബഡായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരും, അത് പിന്നെ ഫുള്ളി ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മാറും അല്ലേ? വളർന്ന് വലുതായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകും. പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഫുള്ളി മെച്ചുവേർഡ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് മെയിൻലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്ര. ഹൈഡ്രയിൽ കാണുന്ന ഈ ബഡ്ഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് ബഡ്ഡിങ്ങിനെ രണ്ടായി തരംതിരുത്താം. ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ബഡ്ഡിങ് ആൻഡ് മറ്റേത് ഇൻറ്റേർണൽ ബഡ്ഡിങ്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ബഡ്ഡിങ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രൻ്റെ കേസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ പുതിയൊരു ബഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുക. ആ ബഡ് വളർന്ന് വലുതായി ഫുള്ളി മെച്ചുവറായ ശേഷം പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ടൊരു ഫുള്ളി ഗ്രോൺ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്ര, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ബഡ്ഡിങ്. ലെറ്റ്സ് സീ ദ പിക്ചർ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് ഹൈഡ്ര. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഡ് വരുന്നതാണ്. ഈ ബഡ് പിന്നെ വളർന്ന് വലുതായി ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഫുള്ളി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫുള്ളി ഓർഗാനിസമായി രണ്ടാമത് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇൻറ്റേർണൽ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഈസ് മെയിൻലി സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ചസ് ലൈക്ക് സ്പോഞ്ചില്ല. സ്പോഞ്ചില്ലേൻ്റെ കേസിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ ബഡ്ഡിങ്.
internal budding. Okay, now what is this internal budding? Freshwater sponges in the case, spongilla case like internal budding നടക്കുന്നത്. So that is buds form inside the organism. Organismത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ബഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ബഡിങ് പറയുന്നത്. ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ബഡ് ഫോം ചെയ്ത് ആ ബഡ് ഒരു പിന്നെ ഫുള്ളി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇന്റേണൽ ബഡിങ് എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, now this internal the buds inside, അതായത് ഈ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇന്റേണൽ ബഡ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗമ്യൂൾസ്. വാട്ട്? ഗമ്യൂൾസ്. ഇന്റേണൽ ബഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഗമ്യൂൾസ്. ഗമ്യൂൾസ്. ഇന്റേണൽ ബഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഗമ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ഗമ്യൂൾസ് എന്നാണ്. ദിസ് ഈസ് മെയിൻലി സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്പോഞ്ചില്ല. ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ചസ് ലൈക്ക് സ്പോഞ്ചില്ലൻ്റെ കേസിലാണ് ഇന്റേണൽ ബഡിങ് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത്. അതായത് ബഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ഓർഗാനിസം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫുള്ളി ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇൻസൈഡുള്ള ബഡ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ഗമ്യൂൾസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദ തേർഡ് ടൈപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടോറുലേഷൻ. ഫസ്റ്റ് we discussed about internal budding, second we discussed about external budding, then the third one is torulation. Torulation. What do you mean by torulation? Simply torulation is the budding in the yeast. ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബഡിങ്ങിനെയാണ്, അതായത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ടോറുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ടോറുലേഷൻ ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബഡിങ് തന്നെ വിളിച്ചൂടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ബഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബഡായിട്ട് സി കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് ആസ് എ ഈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ ബഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ബഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇത് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ജീനസ് ടോറുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനസ് ഉണ്ട്. ടോറുല ജീനസ് ടോറുല. അപ്പോൾ ജീനസ് ടോറുലിനെയാണ് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ജീനസ് ടോറുലിനെ കാണാൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റിലുള്ള ബഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ടോറുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് the fourth type of fragmentation, that is sporulation. What is that? Sporulation. Sporulation. What is sporulation? That is producing asexual reproductive structures for reproduction. Reproductionന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസം സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോറുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോറുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ടുള്ള സ്പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂസ്പോർസ് ആണ്. ഓക്കെ, സൂസ്പോർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊട്ടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൊട്ടൈൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ സ്പോറുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോറുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂസ്പോർസ് ആണ്. സൂസ്പോർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൊട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോറാണ്, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് motile. So these zoospores will help in the asexual reproduction. Okay, one example is that Conidia is the zoospore of Penicillium. Okay, Conidia is the zoospore of Penicillium. Conidia is the zoospore of Penicillium. So we discussed about sporulation. Sporulation എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സൂസ്പോർ. സൂസ്പോർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ്, മൊട്ടയിലാണ് അല്ലെ, മൊട്ടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവബിൾ അല്ലേ. അപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, സൂസ്പോറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പെൻസീലിയത്തിൻ്റെ സൂസ്പോറിൻ്റെ പേരാണ് കൊണീഡിയ. ഇത് പെൻസീലിയം കൊണീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ടുഡേ ഈസ് lifespan. What is lifespan? What is reproduction? What are the factors responsible for reproduction? What are the types of reproduction? Asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. That is first we studied about fission.
different types of fission, binary fission, multiple fission. Binary fission ലാണ് 4 തരമുണ്ട്, അത് പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ബഡ്ഡിംഗ്, സ്പോറുലേഷൻ, ഇന്റേണൽ ബഡ്ഡിംഗ്, എക്സ്റ്റേണൽ ബഡ്ഡിംഗ്, സ്പോറുലേഷൻ, ടോറുലേഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇനിയുണ്ട് മോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷൻ, അല്ല മോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെ, റീജനറേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാണ്ട്, വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാണ്ട്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.